important resources in our fight against climate change. Old growth forests that have developed over a long period of time undisturbed are especially important because of their unique structure that encourages biodiversity, another key ecological feature that will help us in the climate crisis. But these rich and biodiverse forests that provide us with countless ecosystem services, such as carbon sinks and providing communities that live in and around them with essential resources, continue to be deforested illegally and unsustainably. It is vital for us to protect these forests from any further deforestation. Civil society organizations operating in and around forests are some of the most effective champions of forest conservation and management. However, they frequently lack the resources and knowledge of how to incorporate the latest forest monitoring technology into their research, advocacy, and fieldwork. Indigenous peoples, local communities, and civil society are increasingly turning to satellite technologies to complement their traditional monitoring, mapping, and protection work. Global Forest Watch, a tool developed by the World Resources Institute in 2014, is a free and publicly available tool that harnesses satellite technology and machine learning to provide the public with the latest data on forests. We are seeing increased coordinated efforts among local civil society to demand and influence swift action against illegal forest activities. Through Global Forest Watch, you can learn about forest carbon balances, key biodiversity areas, and importantly, receive near real-time alerts of deforestation in your areas of interest. And we've seen that this works. In a 2021 randomized control trial, we found that communities that implemented technology-based forest monitoring saw a reduction of 52% in deforestation rates in their first year. The Small Grants Fund program of Global Forest Watch provides financial and technical support to organizations around the world to use Global Forest Watch's tools and data to turn information into action. Today, we are going to hear from 3 Small Grants Fund grantees that are using satellite technology to shift gears in policy and practice towards more sustainable management of our forests. I'm Harrison Ajebe-Noko, the CEO of AJESH. We are presently implementing the Global Forest Watch project in Cameroon, enforcing policies with use of data from the Global Forest Watch tools, which we're using to monitor deforestation within key biodiversity areas in Cameroon. The results of this monitoring is going to inform decision making, especially decisions on the elaboration of the action plans within the 3 Rio conventions that the government of Cameroon has ratified. The 3 Rio conventions, UNCCD, UNCBD, and the UNFCCC on climate change. These action plans will be informed by the results of these tools, the result of the deforestation monitoring that we have conducted within key biodiversity areas. Informed decisions and actions will be taken by the central administration to determine how deforestation could effectively be monitored, especially at this present moment where the Cameroon government has a new forestry law. This law is well developed such that it will assist and take decisions on deforestation monitoring. Hola, mi nombre es Marco Acevedo, soy oficial de programas para EcoLogic Development Fund. Les voy a hablar acerca del proyecto de conservación de bosques que tenemos en México, Guatemala y Honduras. El proyecto tuvo el financiamiento de Global Forest Watch para monitorear los eventos de deforestación que ocurrían en campo, con el apoyo de la tecnología satelital y la aplicación Forest Watch. Con el sistema de alertas de deforestación pudimos identificar áreas de interés que ya habían sido monitoreadas previamente por las comunidades
en campo, pero que con el sistema de alertas pudo ser más eficiente. Este trabajo lo realizamos de manera coordinada en los 3 países y a través de los procesos de capacitación logramos que se incorporaran los sistemas de alerta a estas actividades de monitoreo en campo. Las brigadas comunitarias ahora poseen los conocimientos, las herramientas y las habilidades para mejorar su trabajo y reportar estos eventos que ocurren con mayor celeridad. Esto en general ahora abre una ventana de oportunidades para las comunidades, puesto que hemos cerrado la brecha entre la tecnología y los conocimientos tradicionales. Las comunidades solamente realizaban recorridos de forma en sus áreas de conservación. Ahora, con los sistemas de alerta, ellos saben específicamente dónde están ocurriendo estos eventos y programan de forma adecuada los recorridos, reduciendo costos, esfuerzos y trabajo, y eficientando las visitas de monitoreo en las áreas de conservación. Muchas gracias. Antioquia es un departamento en Colombia, ubicado en el noroccidente del país, con una extensión cercana a las 64.000 kilómetros cuadrados. Esto es un tamaño parecido a un país como Costa Rica. Está localizado en gran parte de la cordillera de los Andes y tenemos más de 40 ecosistemas. Esto nos da una gran biodiversidad en nuestro territorio, alcanzando hasta 18.000 especies que nos acompañan en el departamento. Sin embargo, en los últimos años esta riqueza natural está en peligro. Antioquia pierde anualmente cerca de 20.000 hectáreas de bosque. Esto significa que en menos de 40 años la cobertura de bosques de nuestro departamento podría desaparecer, al menos como la conocemos hoy. Ante esta alarmante situación nace el Observatorio de Bosques de Antioquia en el 2017 con el fin de gestionar y promover la divulgación de la información sobre el estado de los bosques de Antioquia hacia un público que tomara acciones. En el observatorio entonces nos enfocamos a observar, sintetizar y comunicar para empoderar a los tomadores de decisiones y ciudadanos activos en la gestión y la conservación de nuestros bosques. Además, promovemos alianzas con el sector público y privado, difundiendo el conocimiento y las herramientas para un uso sostenible de nuestros bosques. En los primeros años hemos evolucionado yendo de la observación a la acción directa en las regiones, con el apoyo de las becas de Global Forest Watch. Hemos capacitado comunidades y facilitado el acceso a herramientas de monitoreo forestal. Este año nuestro reto es aún más grande, acercar la tecnología de Global Forest Watch a autoridades como el Ejército y la Policía, para que ellos también puedan interpretar y actuar sobre los datos que recogemos y divulgamos. Gracias al apoyo de Global Forest Watch, seguimos trabajando para que Antioquia conserve su riqueza natural. Thank you to our grantees for sharing their stories. Help us protect these magnificent ecosystems that are our remaining forests. Head to globalforestwatch.org and explore the map, help center, or our blog site where we share more inspiring stories like the ones that you heard today.